Both are human beings. If a boy can be educated, why can't a girl? And it's their right. As an Arab woman, I dream of a day where we can achieve this equality between men and women in political leadership. I dream of a day where there's no more violence against women. Human rights, it says everything. Like human rights has to be like the main thing, because we are humans. If we are rich, poor, whatever, we are all humans. We should all get the same, and we should all be treated the same. And I think in the UN, that's the most important thing that's on top of the UN. I think if you protect a woman, you are protecting humanity. I would like for every human being in the world to be reminded of this, so that the body of the woman is respected and celebrated with dignity around the world. It's very necessary that we wave the flag of human rights in the face of everybody. All rights matter. That rights are indivisible. We need civil and political rights as much as we need economic, social, and cultural rights. My dream is a simple dream that everybody has. It's a dream of peace. I want to see all the human beings happy. I want every girl to go to school. And I want equality. I want justice. But for their dream, I must struggle. I must work hard. And I can't do it all alone. I need people. And we all can achieve our goal when we are together. The UN Human Rights Office, 20 years working for your rights. Okay, but are we starting with that little film or not? It's already on. The film is over. Film is over. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, we are continuing with the interactive dialogue with our Human Rights Prize winners. Please take your seats. Please take your seats. We are starting. Dear 2013 Human Rights winners, it is my pleasure to congratulate you once again. Today we have an audience of different backgrounds. We are having some diplomats here, we are having UN staff, we are having civil society, we have some students. What we all have in common is that we are all anxious to see and hear something about you and about your work.
So, may I start with you, Khadija? Can you share with us, how did you start your human rights work? What is keeping you going? Merci. Et je suis très honorée de ce prix, ça m'encourage beaucoup. Je le dédie d'ailleurs aux prisonniers politiques de mon pays en demandant leur libération immédiate. Pour le commencement de mon travail, c'était en 1983. J'ai adhéré à l'AMDH, l'Association marocaine des droits humains, qui milite pour tous les droits politiques, économiques aussi, plutôt politiques et civils, aussi économiques, sociaux et culturels. Ma motivation, c'est mon sentiment d'appartenance à l'humanité indépendamment des frontières, parce que les droits humains sont universels. Je suis très attachée à l'universalité et à la globalité des droits. C'est des principes primordiaux dans mon combat. Je milite parce que dans mon pays, malgré tout, quelques avancées qui ont eu lieu, nous sommes encore très loin d'un pays démocratique, d'un pays où les droits sont respectés. C'est un pays où il y a encore, comme j'ai dit, des prisons politiques, la torture, des violations des droits humains dans d'autres domaines, beaucoup de pauvreté. Malgré les richesses de mon pays, ils sont pillés dans une impunité totale. Nous avons une justice qui n'est pas indépendante, c'est une justice encore aux ordres de l'État qui est utilisée contre les militants, contre les journalistes. Nous avons des journalistes en prison pour leurs articles. Dernièrement, l'affaire Hamza a été très médiatisée dans le monde entier, puisqu'il y a eu une campagne internationale pour sa libération. Il a été libéré, mais toujours poursuivi. Il risque encore 20 ans de prison. Donc, c'est toutes ces violations. Je parlerai aussi des différences ou des discriminations très importantes entre les femmes et les hommes. Malgré quelques lois qui ont changé, les lois ne sont pas appliquées. Je suis aussi dans un pays qui est très connu par des réformes, mais des réformes qui ne s'appliquent pas, des lois nouvelles qu'il met en place, mais qui ne respectent pas, une justice donc qui ne joue pas son rôle. C'est toutes ces violations qui me font bouger, qui me font pousser à militer dans le domaine des droits humains pour un avenir meilleur pour les Marocains et les Marocaines, et aussi pour un avenir meilleur pour le monde entier. Pas comme celui-là en tout cas. More light. Okay, thank you very much, Khadija. May I ask you now, Biram, you were introduced as a son of freed slave, and you devoted your life to fight against slavery. Can you share with us the challenges that you face? Les premières difficultés que j'ai rencontrées dans ma lutte contre l'esclavage en Mauritanie, c'est que dans le monde entier, toutes les personnes, toutes les autorités, toutes les institutions pensent que l'esclavage est devenu du passé, est déjà terminé. Mais ce sentiment de penser que l'esclavage est fini est un lit de vivier, est un vivier pour la poursuite des crimes d'esclavage dont souffrent 27 millions de personnes dans le monde par les attestations des propres services de l'ONU. Les difficultés aussi, c'est la répression, parce que les groupes dominants qui ont fondé leur mode de vie sur l'esclavage détiennent des pouvoirs très forts dans nos sociétés, dans nos États, et ils utilisent la machine de l'État, la propagande de l'État, les médias de l'État, l'argent de l'État, la diplomatie de l'État pour s'opposer à notre action en faveur des militants des droits, des victimes d'esclavage en Mauritanie. Thank you, Biram. Now, Lisa, you were fighting very hard that concerns of deaf people are reflected
in the International Covenant on Rights of People with Disabilities. What are the challenges of implementation of the Convention in practice? Education is a prerequisite for deaf people to participate in economic and social life, and yet 80% of deaf people worldwide do not have access to education. What can we do about it? Thank you so much. The UN has the post-2015 Millennium Goals to ensure that children throughout the world receive education. And we need to see that the UN and states parties work together to allow children to have access to education. I've traveled to many countries and examined whether or not there are deaf children who have access to education. And in many countries there are not. So we need to report to allow resources for those deaf children to have access to education. And there are no deaf people in their laws, which means these children have been forgotten. So that is an important step for the future, that the UN, in the post-2015 goals, inserts language on the rights of children with disabilities and children who are deaf to have financial support, personnel support, and also collaboration with NGOs that are of disabled persons, so that access for children to education can be improved. I think that this is the way forward. Thank you very much. And may I ask now you, Judge Meza, what is the role of the Supreme Court of Mexico in protecting human rights? What do you consider your main achievement, and how should a judge who has the mission to protect human rights be? Muchísimas gracias. México, desde su fundación, la Suprema Corte de Justicia, tiene como misión constitucional proteger los derechos de las personas, y generación tras generación esta obligación constitucional se ha venido manteniendo como parte ya de toda una historia en México. Sin embargo, desde el verano de 2011, la obligación para la Suprema Corte fue reforzada en virtud de las modificaciones al texto constitucional, ampliando el espectro de protección de los derechos humanos, ese ámbito de protección. A partir de ahí, la Suprema Corte de Justicia podría decirse que ha logrado insertarse en un rico diálogo jurisprudencial tanto al interior del país como en la región interamericana. Los jueces nacionales están cada vez más al tanto de sus obligaciones como guardianes de los derechos humanos, y tanto, decíamos, a la luz de nuestro derecho interno como del derecho internacional. La Suprema Corte, pues, hasta ahora ha conducido con gran intensidad un proceso al interior de la nación a partir del lugar constitucional tan significativo que tenemos en la protección de los derechos humanos. Thank you, Judge Meza. Nieta, you have been fighting for rights of little people and other people with disabilities for many decades. I remember you from times of former Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Meanwhile, political and institutional frameworks have been changing. Countries were disappearing and emerging. But the real problem of little people in Kosovo, as well as all over the world, remain. What are the main challenges of little people, and how can we support them better? Yes, I started my efforts for the rights of little persons and persons with disabilities in the time of former Socialist Republic of Yugoslavia. And now I work and I continue my human rights work in my country, Republic of Kosovo.
My country, Republic of Kosovo, is a young state which has experiences unterrible. Today we have working together regardless of ethnic background to build a better future for next generation. I would like to remain, think global, act local. Kosovo society is still tolerant toward respect for differences on basis of disability, gender, age, nationality, religion, belief, sexual orientation, marital status, language, and other ground. Persons with disabilities are minority, I would like to say. Persons with disabilities are minority in each society by world. In Kosovo situation, we are the biggest multi-ethnic minority groups of citizens of Kosovo. Because we have a different language, nationality, and multi-ethnic, as I say. Little persons, little people is part of movement, persons with disabilities. And we have a specific problems with little persons. I was born with a short stature, and living with a short stature is not so easy. But we are part of a movement of persons with disabilities on global level as well as local level. But what is priority for little persons? We are divided into groups, proportional and disproportionalistic groups. And in the disproportionalistic group we have about 800 different diagnoses. And it is very difficult for doctors to give treatment adequate and all. And other is very important. We persons, we little people, we have problem in Paralympic Games because we are not classified toward our physical abilities. We are on classification amputees. But amputees and we, little persons, we are different. And results for amputees cannot be same as for little persons. And this is my message for now, for little people to be classified for Paralympic Games, to have our own results. And also the position of little people, of course, on a local level, is tied to the destiny of the entire society. If Kosovo will be developed economically, and our position will be better. And I believe together we can make differences, we can change the world. Together we are not alone. Thank you very much, Nieta. Now, this year is the 20th anniversary of Vienna Conference, the World Conference on Human Rights. We commented already that there were some successes, that there were some failures as well. Now, let me ask all of you, what are the goals in your area of human rights activity that can be achieved by next 20 years, by 2033, if we all pull hard? Let me give the floor first to you, Lisa. Thank you. It's very difficult to separate human rights for people with disabilities from human rights for people in general. Whatever affects the world affects us individually as well. And certainly the problems of humanity affect us as well. In the future,
The Convention for the Rights of People with Disabilities will definitely help individuals with disabilities be accepted in society, especially for deaf people. I hope to see sign language accepted in schools. When I was young, I wasn't allowed to use signs. My hands were actually slapped for using sign language. And we want children to be able to communicate so that the quality of education is raised. And certainly these days, there are many deaf people who are not literate. And that means that these deaf individuals then cannot participate in these high-level discussions of political rights and freedoms for people with disabilities. So I'd like to be able to see more people to be engaged in the process, with deaf people to be collaborating with others. And in the future, we know that technology is expanding. Today, on Facebook, the deaf community is completely integrated. So 20 years in the future, I would like to see a great many services, educational services, other services, shared via technology. And I feel that opportunities for deaf people will be increased. But I also want to state that incidents in the world affect people with disabilities as well as the rest of the world. As Mandela said, we need to come together and work together. And that is what I hope, that we will all follow his lead and create a future of peace and harmony and greater success for all humanity. Thank you. Judge Meza, where do you see the legal improvements in the respect of human rights? What is your vision for next 20 years? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana nos gustaría definitivamente visualizar que en 20 años los tribunales del mundo fueran particularmente atentos al deber democrático de proteger los derechos humanos en plenitud, con autonomía y con independencia. Los tribunales responsables de resolver las controversias que se presentan en la vida social están a cargo, en un país democrático, de servir como la última línea de defensa en la construcción de sociedades pacíficas y armónicas, en las que los derechos de todos, de todas las personas, sin importar condiciones personales, económicas, sociales, sean respetadas bajo el principio de igualdad. En este sentido, el trabajo de los tribunales, de las Cortes Supremas, constituyen la mejor garantía que puede haber para que la vida social en libertad pueda llevarse a cabo cotidianamente. Así nos gustaría en la Suprema Corte de México visualizar la protección de los derechos humanos en los próximos 20 años. Many thanks, Judge Meza. Now, let's hear Khadija. What progress could be achieved? Le défenseur des droits humains dans le monde ne peut qu'espérer que les gouvernements du monde entier, que les États du monde entier soient plus engagés dans l'application des conventions qu'ils ratifient et qu'ils appliquent une bonne gouvernance, que la richesse de ces peuples, de leur peuple, ne soit pas pillée, que ces richesses soient utilisées pour mettre en place un vrai développement et une bonne gouvernance également. On espère que dans les 20 prochaines années, il n'y ait plus d'impunité, que l'égalité entre les hommes et les femmes soit beaucoup plus avancée, que la dignité humaine soit plus acquise par toute l'humanité dans le monde entier. Dans ma région, il y a des populations qui se sont soulevées quelques années avant, et les idiots pour lesquels ils sont sortis dans les rues, ils ne sont pas atteints. Donc j'espère dans les années prochaines, j'espère que ce ne soit pas quand même 20 années prochaines, mais quelques années, que leur aspiration soit atteinte par leur lutte, leur aspiration à la démocratie, à la dignité, à l'égalité, à la justice sociale.
Thank you very much, Nieta. As first, I would like to see as soon as possible my country, Republic of Kosovo, as a member of United Nations, equal by the basis with others. And I have my dream, as say Mr. Mandela, I have my dream. It is the second part of my dream is millennium development goals and disability to be a reality, and all our planet Earth to be one global village and inclusive for all without discrimination. I dream millennium development goals and disability will be a reality. Thank you very much, Nieta Biram. Merci, Monsieur le Président. Certainement, il y a des avancées significatives que les organismes des Nations Unies chargés des droits de l'homme ont réalisé de par le monde. La preuve, c'est le soutien dont nous bénéficions de la part des institutions des Nations Unies et des institutions locales des Nations Unies chez nous à chaque fois que nous sommes en difficulté. Car nous sommes toujours sujets à des arrestations arbitraires, à des emprisonnements, à des condamnations. Et ceci a amené toujours les institutions des Nations Unies à être informées de manière correcte par les représentants locaux pour prendre toujours des décisions au bon moment. Et si nous sommes là en vie, c'est grâce aux interventions des Nations Unies et de leurs organismes. Néanmoins, nous comptons avoir des améliorations dans le cadre des mécanismes de suivi des conventions internationales des droits de l'homme. Car beaucoup d'États, comme le nôtre, ratifient des conventions internationales, édictent même des lois, mais ces lois ne sont pas destinées à l'application. L'application manque et toujours, c'est le leitmotiv, toujours on oppose à ceux qui souffrent des discriminations, du racisme, de l'esclavage, de la violation des droits de l'homme, de l'impunité, on leur oppose une seule réponse: il y a des conventions ratifiées, il y a des lois édictées, alors que ces lois ne sont jamais appliquées. Comment les Nations Unies vont inventer dans les 3 décennies à venir une méthode de suivi pour l'application de ces lois? C'est ça le véritable challenge. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, you have heard our winners. 2 of them spoke in French, 1 in English, 1 in Spanish, and 1 was using sign language. But we were speaking one language, and it's a human rights language. So please give them a warm applause. Let me now open the floor for discussion. On my list, I already have Ms. Shulamit Koenig, the winner of 2003 Human Rights Prize from People's Movement from Human Rights Learning. I have distinguished delegate of Pakistan, and I have Irabiha Mint Abdel, the good head of National Human Rights Commission of Mauritania. So please, Shula, would you take the floor? Okay. As you heard, having received this award in 2003, I'm honored to share with you the vision and mission that, in my humble opinion, is necessary for all of us to join in designing and developing across all societies an ongoing process of learning human rights as a way of life, as an imperative. The human rights framework is to be the guiding light for humanity.
Let us together imagine living in a society where all citizens pledge to build a community based on equality and non-discrimination, where all women and men are actively participating in the decisions that affect their daily lives, guided by the human rights framework, where people work to overcome fear and impoverishment, a society that provides human security, access to food, clean water, housing, education, healthcare, and work at livable wages, free from fear and want. Human rights learning must become an overarching priority on the next 20 years, one that creates opportunity for people across the world to join, guided by the holistic vision and practical mission of human rights as a way of life, for people to take part in the design and implementation of a meaningful economic and social transformation. We must see human rights learning as preventive medicine that builds healthy society, that recognizes the humanity of the other as our own, to belong in dignity in community with others, to decipher between symptoms and causes, to remove the stone that are on our way. And I will say again, to move charity to dignity. Thank you. I give the floor to the distinguished delegate of Pakistan. Okay. And I would like to extend our warmest congratulations to the winners of the 2013 Human Rights Prize. I wish Malala were here today, but although she couldn't come because of school commitment. So that means she's applying on herself, but she's preaching for others. I'll just read out a brief statement. On behalf of the people and government of Pakistan, I would like to extend our thanks to the United Nations and the Office of the High Commissioner of Human Rights for recognizing the services of the young Pakistani girl Malala Yousafzai for promotion and protection of human rights, especially the girls' right to education. Malala's courage, commitment, and determination, and especially her passion for human rights at a tender age, makes us proud of her. We are grateful to the international community to support Malala's fund for education and hope it would help advance the cause of literacy in my country and around the world. The government of Pakistan is fully committed to realize the objectives of the Universal Declaration of Human Rights and all international human rights covenants to which we are a state party. Thank you, Mr. Chairman. I thank you very much, and we all agree that Malala is human rights celebrity in fight for rights of girl to education, but she has right to her own education as well, and we fully understand that. So let me now give the floor to the head of the Human Rights Commission of Mauritania. Merci, Monsieur le Président. Je veux dire que d'abord, je suis Rabia Abdoulodou, je suis activiste, présidente de la coalition des ONG pour le suivi de la Convention CIDO, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Je voudrais féliciter les lauréats. Mais je voudrais aussi apporter une contradiction entre ce que j'ai entendu ici par mon compatriote, M. Biran, que je respecte, et qui a une vie décidément très longue, parce qu'il y a 2 ans et demi de travailler avec nous en tant que conseiller et en sa qualité de greffier. Je voudrais dire que la Commission nationale des droits de l'homme suit de très près ce dossier d'attribution de prix. Elle est inquiète à plus d'un titre. D'abord par la violence dont use M. Biran dans notre pays, la violence dans le verbe, et la violence aussi dans les méthodes de lutte. Ce n'est pas parce que nous dénonçons son combat qui est le nôtre, parce qu'il n'y a personne qui a le monopole du corps en ce qui concerne la lutte contre l'esclavage. La lutte pour les droits de l'homme sont une affaire de tous. Mais le fait que M. Karl Strauss ait été agressé il y a 2 mois par M. Biran ici, qui est le représentant du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme à Nouakchott, le fait que chaque jour nous entendons un discours violent de la part de mon compatriote m'inquiète profondément. Je voudrais que ce prix soit un prix de cœur. Je voudrais qu'il y ait de la cohésion dans notre pays. Mais je voudrais que mon compatriote, que je félicite par ailleurs, ne soit pas enclin à cette violence, qui
qu'ils tendent la main comme nous nous tendons la main et qu'ils cessent d'être violents envers nous tous. Dernière chose, je me fais l'écho aussi de des milliers d'associations qui ont fait un mémorandum contre ce prix. Nous ne comprenons pas comment il a été fait, mais l'Assemblée générale est souveraine en ce qui concerne ce prix. La Mauritanie est un pays de droit qui est ouvert et je voudrais qu'une enquête soit faite en ce qui concerne les allégations dont mon pays est victime et je vous remercie. Thank you. Ladies and gentlemen, human rights are quite often controversial. Let us all unite in best wishes for Mauritania and its people. Now, let me move forward with our program. I congratulate to our laureates. Thank you. Civil society representative, thank you very much for your support. And now, well done everyone, it's time for human rights party time. So, we are starting now with party time, and I understand that distinguished delegate of Argentina wishes to take the floor, but he just left the room. I think he would be coming back very soon. They have an announcement to make. So, Argentina. Argentina, the floor is yours. I welcome Her Excellency Ambassador. Just grab any mic, and we are all anxious to hear your announcement. Madam Ambassador, you have the floor. Es un honor para mí poder presentarle a ustedes a propósito de la duda. You have translations es un honor, entonces decía, poder presentarles a ustedes a propósito de la duda, y me produce una inmensa alegría presentar esta puesta de la obra, en particular de parte de estudiantes del Ithaca College, la verdad artística que los jóvenes traen hoy a Naciones Unidas pone sobre el escenario valores e ideas universales que dan sentido a esta ceremonia en la que en el Día de Derechos Humanos conmemoramos, pero también nos exigimos el derecho a tener memoria y recordar que frente a la opresión, la esclavitud, el sufrimiento, la discriminación, la desigualdad, el hambre, la pobreza, las atrocidades y el horror, prometimos como comunidad internacional no solo reparar los daños provocados, sino también construir un mundo mucho más justo, libre y en paz, con igualdad de derechos y dignidad para todos y todas. For everyone, everywhere. Teatro por la Identidad es un movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores de la Argentina que han transformado al arte
en defensa y denuncia. Defensa del derecho a la identidad y a la verdad, y denuncia ante la brutalidad del crimen de apropiación de bebés y niños y la sustitución de sus identidades que sufrimos durante la última dictadura cívico-militar en mi país. Más de 500 bebés fueron arrancados de los brazos de sus madres y padres o nacieron en los campos de concentración para ser luego entregado a otras familias usurpadoras. Teatro por la Identidad es en más de un sentido el brazo artístico de las abuelas de Plaza de Mayo, con la mirada puesta en ampliar la búsqueda de los 400 nietos y nietas que aún nos falta encontrar, que aún viven sin conocer su verdadera identidad. Teatro por la Identidad invita también a quienes tengan dudas sobre su identidad a que no duden, que se acerquen a las abuelas para saber su origen, para saber su verdad. Las Naciones Unidas y ustedes hoy acá ofrecen una oportunidad única para expandir la búsqueda de la verdad. Sabemos que llegamos a la verdad jurídica y política desde las convicciones y desde nuestros actos, y a la verdad humana llegamos desde la utopía, desde el esfuerzo constante y el compromiso inclaudicable. La restitución de la identidad a 109 nietos y nietas que han sido restituidos. La identidad de estos 109 jóvenes secuestrados cuando eran bebés o nacidos en campos de concentración es la tarea que todos los días abuelas de Plaza de Mayo junto al pueblo y al gobierno de la Nación Argentina hacemos para que en el futuro la verdad no sea la mentira, para que la verdad sea un derecho humano, un derecho para todos. Como escribió Cortázar, probablemente de nuestros sentimientos, el único que no es solo nuestro es la esperanza. Por eso entendemos que la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose a sí misma. Buscar a los que nos faltan y haber restituido la identidad de los que encontramos está basado en tener esperanza. La misma esperanza, hasta le diría con terquedad, con rebeldía, que mantenemos para que el mundo sea más justo y más iguales los seres humanos. De esto se trata a propósito de la duda, del derecho a la verdad. Gracias, Mr. Chair. Thank you very much, Maria. Now, may I say that civil society is too often in back rows. Come closer, come closer. We will have a theater performance right here, and let me invite you to give a warm welcome to, a proposito de la duda,